Hi, this is Rubaiyat Khan, and welcome to lecture 5.1 of Intro to Algorithms. In this lecture, we are going to look at random access machine model. আমরা অ্যাসিম্পটোটিক অ্যানালিসিস পড়ার সময় জেনেছিলাম যে আমরা অ্যালগরিদম কোনো মেশিন বা কম্পিউটারের উপর ভিত্তি করে তার টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করি না। আমরা যা করি তা হচ্ছে আমরা অ্যালগরিদম কম্প্যারিজন বা টাইম কমপ্লেক্সিটি বের করার সময় তাদের একটা কাল্পনিক বা অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা মেশিনের উপর টেস্ট করে থাকি এবং সেই অ্যাবস্ট্রাক্ট মেশিনের নাম হচ্ছে র্যান্ডম অ্যাক্সেস মেশিন বা র্যান্ডম অ্যাক্সেস মডেল। ইন শর্ট উই কল ইট র্যাম। সেই কাল্পনিক মেশিনের নাম হচ্ছে, যেটা বললাম, র্যাম। এবং র্যামের কিছু বৈশিষ্ট্য আছে, তা হচ্ছে ইটস অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট মেশিন টু কম্পেয়ার অ্যালগরিদমস। তার মানে হচ্ছে র্যাম ইজ নট আ রিয়েল কম্পিউটার, ইটস সিম্পলি an abstract design to compare algorithms. Second is each line is executed one after another with no concurrency. আমরা ধরে নিব যে এই র্যামের প্রসেসর একটা লাইন এক সময় একটা লাইন এক্সিকিউট করে। এখানে প্যারালেল কম্পিউটিং যে কনসেপ্টটা ওইটা এখানে এই র্যাম মডেলে নাই। থার্ড পয়েন্ট হচ্ছে each simple operation takes one step. Now, the definition of simple operation is operations which are not dependent on input. For example, if and else, variable declaration, অথবা using of variables, using of arrays, linked lists, and so on. On the other hand, loops are not simple operation because loops are dependent on input size. So input size যত বেশি হবে, loop ততবার ঘুরবে. The fourth point is each memory access takes one step and there is no shortage of memory. আমরা ধরে নিব যে each memory access মানে হচ্ছে কোনো ডেটা মেমরি থেকে ফেচ করা বা স্টোর করা, এই অপারেশনস গুলা একটা স্টেপ, মানে এটা ইন আদার ওয়ার্ডস আমরা কি এটা বলি কনস্ট্যান্ট অ্যামাউন্ট অফ টাইম। কনস্ট্যান্ট ইটস ওয়ান স্টেপ মানে হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। এখানে ওয়ান স্টেপ আছে, এখানে ওয়ান স্টেপ আছে, ওয়ান স্টেপের আরেকটা নাম হচ্ছে কনস্ট্যান্ট এবং এটাকে আমরা ওয়ান দ্বারা ডিনোট করি, কনস্ট্যান্ট। And we will assume that there is no shortage of memory. We can store as many pieces of information we want. And the last point is loops are dependent on input size. যেটা আগে বলেছিলাম, ইনপুট সাইজ যত বাড়বে আমার লুপ ততবার বেশি ঘুরবে এবং আমার রান টাইম অফ অ্যালগরিদমস বেড়ে যাবে। এবং based on these points we are going to find the time complexity of algorithms and also compare the time complexity between algorithms, যেটা আমরা পরের লেকচার থেকে দেখব। That's it for here. Thank you very much.